Abanyamuryango bamwe mu bari bagize Match Generation Fan Club bamaze gushinga Fan Club nshya ndetse banashyiraho ubuyobozi bwayo. Kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga 2020 nibwo hatangajwe ubuyobozi bwa Fan Club nshya yitwa Dream Unity yahozemo abari abanyamuryango ba Match Generation. Dream Unity yashinzwe tariki ya 10 Nyakanga 2020 ndetse yanamaze kwakirwa muri Fan Club za Rayon Sport. Dr Karera Claudine niwe wagizwe umuyobozi wa Dream Unity yungirijwe na Nziza Ivan Kayumba. Uwimana Janine niwe wabaye umunyamabanga, naho Nshimye Umukiza Sam agirwa umubitsi wa Dream Unity. Uwimana Janine watowe kuba umunyamabanga wa Dream Unity ndetse akaba yaramaze imyaka 5 ari umunyamabanga wa Match Generation, yavuze ko impamvu yatumye biyemeza kuva muri Match Generation ngo ari uko batari bagihuza na perezida wayo Runigababisha Mike, ndetse ngo bakaba basangaga icyabahuje ari ikipe ya Rayon Sport batari bagihuza uburyo bwo kuyishyigikira. Ati ubundi icyo dukorera twese ni Rayon Sport si umuntu, ikipe niyo yaduhuje. Ubu byari bigeze aho dusanga icyaduhuje atari cyo tugishyigikiye, ahubwo umuntu umwe cyangwa abantu babiri bashaka ko tugendera ku myumvire yabo, kudashyigikira ubuyobozi. Niba batemera ubuyobozi urumva ko byari bisigaye bigorana gushyigikira iyi kipe kandi ariyo dukorera. Janine avuga ko n'ubusanzwe ngo ahari abantu barenze babiri hatabura ibibazo, ariko ngo imyaka yose yari ishize barabikemuraga bigakunda, ariko ngo bigeze ku cyo kuba bashyigikira ikipe muri iki gihe bizamo icyo yisi igitugu. Ati wavugaga neza ubuyobozi cyangwa agasaba ko bwashyigikirwa yakurwaga ku rubuga, uwasobanuzaga wese yakurwaga ku rubuga, ku buryo byageze ubwo we Mike na Vice President bafunga urubuga baba ari bo basigara bonyine bemerewe kwandikaho. Byakozwe bamaze kubona abantu barambiwe ko Fan Club yaba ariyo igaragara ku ruhembe rwo kurwanya ubuyobozi kandi ariyo yari isanzwe iza imbere mu gushyira Unity. Yashyizeho umurongo mushya ngo uzatuma ibyababayeho muri Match Generation bidasubira. Janine yavuze ko nabo bari barinjiye muri Match Generation bayikunze ndetse ngo kuyivamo ikintu cyabagoye. Yavuze ko bihaye umurongo uzatuma ngo batazongera guhura n'ibyababayeho muri Fan Club ya Match Generation bahozemo. Ati nkanjye nari nyimazemo imyaka 5 kandi icyo gihe cyose nari umunyamabanga wayo. Ni Fan Club nakundaga, nitangiye cyane ndetse no kuyivamo byari ibintu bigoye, ariko iyo ubona ibintu ibyo wiyemeje bitagikunze ushaka uko watangira ibishya ahubwo ukihinda intego nshya. Itangazo rya Dream Unity yashyize hanze ishingwa ari naryo ngo rikubiyemo umurongo wabo riragira riti ijambo ry'ibanze mu gushinga Dream Unity Fan Club. Basangira ngendo tariki ya 10 z'ukwa 7 2020 abagabo n'abagore biyemeje gushinga Fan Club nshya ariyo Dream Unity Fan Club. Itsinda ry'abafana ba Rayon Sport ka Dream Unity Fan Club twasanze kuba uburyo bwinshi butagira umumaro. Twerekeje imbaraga n'ibitekerezo byacu mu bikorwa biteza imbere Rayon Sport. Twanze Ihangana iryo ari ryo ryose n'uwari we wese n'icyari cyo cyose, kuko bipfusha ubusa umwanya n'imbaraga zacu mu kubaka gikundiro yacu. Twiyemeje gukurikira umurongo umwe n'ibitekerezo binyuranye bifite intumbero imwe iganisha ku iterambere rya Rayon Sport, umurongo udukwiye. Buri munyamuryango asabwa kubahiriza amahame shingiro ya Dream Unity Fan Club. Buri munyamuryango wa Dream Unity Fan Club ni inkingi ya mwamba. Ijambo rya buri wese rigira agaciro. Umuyobozi n'umukozi wabo ayobora. Kumva ibintu mu buryo butandukanye nuko ubuyobozi abyumva si icyaha. Ihame ry'impaka zubaka zitari izango turwane ku ngingo zifite uburemere bihabwa n'umwanya, aho gushyira imbere gutandukanya abantu, kunga abatumva ibintu kimwe n'intego yacu. Dream Unity ni Fan Club ishingiye gushyigikira umuntu wari we wese, ahubwo ikiri imbere y'ibindi byose ni Rayon Sport. Kugeza ubu Dream Unity irimo abanyamuryango bagera kuri 80 ndetse banamaze gutanga umusanzu wabo mu bururu bwacu. Ubururu bwacu ni gahunda nshya ikorwa buri mwaka na Fan Club za Rayon Sport. Buri Fan Club igira amafaranga itanga agahurizwa hamwe akagurwa abakinnyi umwe mushya iyo isoko nigura rifunguye. Kugeza ubu izi Fan Club za Rayon Sport zemeye ko zizatanga amafaranga agera kuri miliyoni 8,867,600 amaze gutangwa ni miliyoni 6,32,600 y'amafaranga y'u Rwanda, harimo 300,000 byamaze gutangwa na Dream Unity mu rwego rwo gushyigikira Rayon Sport mu kugura umukinnyi.
Paris Saint-Germain yiteguye gukina irushanwa rya UEFA Champions League mu kwezi gutaha, yatangaje ko izakina imikino 3 ya gishuti irimo uzayihuza na West Beveren ikinamo umunyarwanda Bizimana Djihad. Paris Saint-Germain ifitanye ubufatanye n'u Rwanda binyuze mu kwamamaza ubukerarugendo bwarwo mu kurushaho kumenyekanisha ibikorerwa imbere mu gihugu. Nta mukino irakina kuva Werurwe 2020 ubwo amarushanwa yahagarikwaga n'icyorezo cya coronavirus. Muri Mata shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Bufaransa yasojwe imburagihe Paris Saint-Germain ihabwa igikombe yegukanye ku nshuro ya 9 yikurikiranya. Iyi kipe yamaze kubona itike ya 1/4 cya UEFA Champions League aho izahura na Atalanta yo mu Butaliyani. Yatangaje ko izakina imikino 3 ya gishuti mu kwitegurira irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere iwayo ku mugabane w'Uburayi, rizasubukurwa muri Kanama. Umukino wa mbere wa gishuti irawukina kuri iki cyumweru tariki ya 12 Nyakanga hamwe na Havre FC yo mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa. Wa kabiri izawukina na West Beveren tariki ya 17 Nyakanga, mu gihe wa gatatu izawukina na Celtic yo muri Ecosse tariki ya 21 Nyakanga 2022 ubwo shampiyona y'Ububirigi yasozwaga imburagihe. Muri Gicurasi hari hemejwe ko West Beveren yari ya nyuma imanuka mu cyiciro cya kabiri. Iyi kipe ikinamo umunyarwanda Bizimana Djihad yajuririye iki cyemezo, ndetse urukiko rwa siporo mu Bubiligi ruherutse kwemeza ko uwo mwanzuro nta gaciro ufite. West Beveren ikinamo Bizimana Djihad herukaga kumanurwa mu cyiciro cya kabiri, ariko urukiko rwo mu Bubiligi rwatesheje agaciro uwo mwanzuro. Iyi kipe ikaba ishobora kongera gukina icyiciro cya mbere aho izahura na Paris Saint-Germain mu mukino wa gishuti. Ubuyobozi bwa AS Muhanga bwasinyanye amasezerano n'abungiriza Pandu Ntare Ismail, aho bivugwa ko umutoza uzaba umwungirije ari uwitwa Eric wahoze ari umutoza mukuru muri siporo yo mu cyiciro cya kabiri. Mu kwezi gushize kwa Kamena 2020 ubwo ikipe ya AS Muhanga yabonaga umutoza mushya wahoze ari muri Gicumbi Ntare Ismail uzatoza iyi kipe mu gihe cy'umwaka umwe uri imbere uzarangirana n'ukwezi kwa Nyakanga 2021 kuko aribwo umwaka w'imikino mu Rwanda urangira. Gusa uyu mutoza akaba yarasabye ubuyobozi ko yakwizanira abatoza bamwungirije, yaba umutoza w'abanyezamu ndetse n'umutoza ugomba kuzaba amwungirije, cyane ko abahoze bari muri iyi kipe ya AS Muhanga bajyanye n'umutoza Abdul Mbarushimana muri Bugesera nyuma yo gusaba ko bazakorana na Kalisa Richard nk'umwungiriza Ntare, ariko bakagira ibyo batumvikanaho. Uyu mutoza mushya wa AS Muhanga yahise asaba ko yazajya gushaka abandi bamwungiriza mu gihugu cye cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko ubuyobozi bwa AS Muhanga bwasinyanye amasezerano n'abungiriza Pandu Ntare Ismail, aho bivugwa ko umutoza uzaba amwungirije ari uwitwa Eric wahoze ari umutoza mukuru wa Sport mu cyiciro cya kabiri. Mu kiganiro Yusufu Bisangwa abagabo umunyamabanga wa AS Muhanga akaba yashimangiye ko ayo makuru ariyo bamaze gusinyana n'abatoza babungiriza. Nibyo twamaze kumvikana n'abatoza bazungiriza umutoza mukuru kandi ni wabihitiyemo nk'uko amasezerano twagiranye abivuga tariki ya 11 z'ukwa 2020 nibwo twasinyanye amasezerano, ariko tuzabatangaza vuba, ariko byose byarangiye. Uyu munyamabanga kandi akaba avuga ko hari abakinnyi bamaze kugura barimo myugariro wahoze muri Rayon Sport FC Kimana Willy Amza ndetse n'abandi batararangizanya neza, ariko ibiganiro bikaba biri kugera ku mpera zabyo. Niyo hagati mu ikipe ya Manchester United akaba ukomoka mu gihugu cya Portugal Bruno Fernandes yavuze ko kuri bagenzi be bakinana muri ikipe y'amashitani atukura mbere y'umukino wa shampiyona wa Premier League bagomba gucakiranamo n'ikipe ya Southampton kuri uyu wa mbere. Bruno Fernandes yizera ko rutahizamu ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza Marcus Rashford akwiye gushimirwa cyane kubera uruhare runini akomeje kugira muri Manchester United muri uyu mwaka w'imikino uri kugana ku musozo. Kuva yagaruka avuye mu mvune yamazemo igihe kinini, uyu mukinnyi ukomoka mu gihugu cy'Ubwongereza yagize uruhare rukomeye mu bihe byiza ikipe irimo itozwa na Ole Solskjaer imazemo iminsi myinshi, ariko ntabwo yagarutsweho mu itangazamakuru kimwe na bamwe mu bandi bakinnyi bagenzi be. Bruno Fernandes na Mason Greenwood nibo bombi bagaragaje mu buryo butangaje kuva umupira w'amaguru wasubukurwa mu Bwongereza mu kwezi gushize, mu gihe Paul Pogba na Anthony Martial muri iyi minsi bombi bari gukina umupira wabo mwiza. Muri iki gihe rutahizamu Marcus Rashford yatsinze igitego kimwe gusa anatanga imipira ibiri ibyari ibitego nyuma yo kugaruka avuye mu mvune, ariko Bruno Fernandes uri mu bihe byiza muri iyi minsi yizera ko uruhare uyu Mwongereza akomeje kugira mu iki rurenze kureberwa mu mibare. Mu magambo ye Bruno Fernandes yatangaje ko urubuga rw'ikipe ya Manchester United ati ndatekereza ko abantu bose bavuga Marcus atatsinze ibitego byinshi ariko akora akazi gatangaje.
umukino arimo gukina ubu birashoboka ko atari kugera ku ntego ze, ariko hamwe n'ibyo dukora byose muri iki gihe azabasha gutsinda ibitego byinshi ndetse anatanga imipira myinshi ivamo ibitego mu mikino ndetse no mu mupira wuzuye. Ari kugira uruhare rukomeye kubera ko umupira w'amaguru utareba ibitego gusa ndetse no gutanga imipira ibyara ibitego, ahubwo ni ikipe, kandi Marcus Rashford akinira ikipe nziza. Nizera ko Marcus azashobora kubona ibitego byinshi kuko abikwiye kubera akazi akorera ikipe, kandi ntawe ubibona kuko buri wese abona ibitego kandi akareba ngo ninde watsinze cyangwa ngo ninde watanze umupira wabyaye igitego. Akazi akorera ikipe karatangaje. Marcus Rashford yari amaze igihe kirekire aravunitse ku buryo bigoye kongera kubona icyo cyizere kuko gukora ibintu ngo gutera imipira ya kure, ariko arimo akorera iyi kipe akazi gatangaje kandi ndatekereza ko akwiye gushimirwa cyane.